topic is physiology of vision. Okay, physiology of vision. How do we see? So during discussion of our auditory system, we have told that sound is a mechanical energy, right? Sound is a mechanical wave or mechanical energy, and it has to be converted to electrical energy in the form of action potential so that your auditory cortex can perceive it as a sound, right? So similarly, our somatosensory cortex is or our cortex is designed to sense any sensation whenever it is in the form of electrical energy. Please settle down. Okay, so our auditory cortex or visual cortex or any sensory cortex, it is designed in such a way that it will only sense action potential or electrical stimulus, right? But in case of auditory system, it is sound, and in case of vision, it is light, right? In case of vision, it is light. Okay, so this light, in contrast to sound, light is what type of energy? What type of wave? Electromagnetic wave. Okay, so if you compare it with sound, sound needs a medium to pass from one point to another point, but for sound, medium is not required. Even in space, light can travel without any medium, right? Okay, now this light or electromagnetic wave, it has to be converted into action potential or depolarization, okay, so that your neurons can capture it. Okay, your neurons means definitely optic nerve, the second cranial nerve, can capture it, right? So sound or the electromagnetic wave it has to be converted into depolarization in the form of electrical, okay, so that our auditory cortex can perceive the image, right? So we are studying physiology of vision, right? Okay, so first, what are the things you need to know? First, write it down. What are the things you need to know for your physiology of vision? Number one, the normal eyeball structure. Okay, that will be discussed in your anatomy as well. Okay, so we are not going to in details about the normal anatomy of the eyeball. We will just see the major things, right? So normal eye anatomy. Then you need to know the layers of retina, right? What are the layers of retina? There are 10 layers of retina, and you must remember it, the layers of retina. And the cells in the retina, okay? What are the different types of cells in the retina, and out of which most important is the photoreceptor cells. What are photoreceptors? I guess from your background knowledge, you know what are photoreceptors. What? Yes, rods and cones. These are photoreceptors, right? These are the first cells, okay, that captures light, okay. Then you need to know the visual pathway, okay. So in previous class also we have told that the pathway is very important. Whenever you sit for viva examination, your examiner immediately asks you what is the auditory pathway, what is the visual pathway, what is the pathway for pupillary light reflex. So these pathways are extremely important, right? Okay, and visual pathway is particularly very important because of the related diseases, right? Because of the related diseases, like you know, it first starting with the optic nerve, then optic chiasma, then optic tract, lateral geniculate body, the optic radiation, and there might be different injuries or maybe space occupying lesion that will damage a particular fiber, and the patient will have a specific problem in vision, right? A specific field defect, and with the help of this field defect we can identify the location of the pathology, right? Like where is the tumor is located, or where the nerve is injured, right? Okay, so that is why it is very essential to know the visual pathway, and also to remember what happens if the visual pathway is damaged at some point,
maybe in the optic nerve, maybe in the optic tract, maybe in the optic chiasma or optic radiation, right? And even in the visual cortex, right? Okay. Next, you need to know some details about the functions of rods and cones. Okay, some details about the functions of rods and cones. And next, you need to know the phototransduction mechanism. Okay, phototransduction mechanism. What is phototransduction mechanism? Phototransduction means simply the conversion of light energy to electrical energy, light energy to depolarization. It is called phototransduction. Okay, it happens at the level of photoreceptor cells, at the level of rods and cones, right? Okay, so these are the topics I suppose to be completed in today's lecture, right? Okay, so normal anatomy, starting with the, I told you that I will be teaching in question and answer fashion. So normal anatomy of the eyeball. So you have the anterior segment and the posterior segment. In the anterior segment, you have the cornea, you have the iris, the pupil, lens, the suspensory ligaments. These are part of the, and even the aqueous humor, right? These are the part of anterior segment. And in the posterior segment, you have the vitreous humor, the retina, the optic disc, right? These are part of the, posterior segment. Okay. Next, if we focus on the optic disc, so this is the central part, and the central part is called macula, and the center of macula is also called fovea, where cones are concentrated. Okay, rods are there mostly in the periphery, and cones are densely concentrated here at the level of fovea. Okay, and here is the optic disc, right? Here lies the optic disc, from where the optic nerve emerges, and there is a normal physiological cupping there. Okay, and you see the retinal blood vessels, retinal veins and retinal artery. Okay. Okay, so moving on, layers of retina. Okay, so layers of retina is such an important thing. So the thing which you need to have conceptualized, the thing is light does not directly falls on rods and cones, right? So light is traveling in this route. Okay, so the first point where the light strikes is the nerve fiber layer. Okay, nerve fiber layer, right? But the signal will be traveling in this way. Light is falling in this way, but the signal will be traveling in this way, because this is the area where the nerve fibers are accumulated and they form the optic nerve, right? So from below upwards, it is the retinal pigment epithelium, then the photoreceptor outer segment. Okay, outer segment of the photoreceptor. These are rods and cones. These blue color cells are rods and these pink color cells are cones, right? So the outer segment of the photoreceptor, outer segment, then outer nuclear layer is the nucleus of the photoreceptors, then outer plexiform layer. Plexiform layer means the area of synapse. Plexiform layer means the area of synapse, where the photoreceptor cell, they make synapse with the bipolar cell. So this is photoreceptor cell layer, and this one is the bipolar cell layer. Bipolar cell layer means simply it has two axons on two different directions, two opposite directions, right? So rods and cones synapse with the bipolar cells. Okay, and this junction is called outer plexiform layer. Okay, inner nuclear layer means nucleus of the bipolar cells, then inner plexiform layer where bipolar cells synapse with the ganglion cells. Okay, bipolar cell synapse with the ganglion cells, and finally the ganglion cell axons, they form optic nerve. Okay, so the question that comes here, or it may also be formed as an MCQ, the optic nerve is actually the collection of axons. Optic nerve is actually the collection of axons of photoreceptor cell, bipolar cell, ganglion cell. What is your answer? Ganglion cell. তাহলে অপটিক নার্ভটা কি করে তৈরি হচ্ছে? অপটিক নার্ভটা তৈরি হচ্ছে গ্যাংলিয়ন সেলের অ্যাক্সন গুলো দিয়ে। ঠিক আছে? millions of axons, almost 1.2 million
axons of ganglion cell, they collectively form the optic nerve, okay, and exits your eyeball, right? Okay, তাহলে whenever the electrical energy is light energy is converting into electrical energy, the phenomenon starts in the photoreceptor cell, that is rods and cones. This is the initial point যেখান থেকে আমার লাইট অ্যাকশন পটেনশিয়ালে বা লাইট ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হওয়া শুরু হবে, রাইট? সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দি photoreceptor cell or the rods and cones. Rods and cones থেকে সিগন্যাল যাবে bipolar. So the important thing that has to be noted over here, that although signal processing starts from rods and cone cell, but light is falling on the nerve cell layer, okay, light is falling on the nerve cell layer and passing through the gaps and ultimately activating the rods and cones, okay. But so the difference is light is falling from inside outwards, but signal is being processed from rods and cones to the ganglion cell, okay. তাহলে গ্যাংলিয়ন সেল প্রথমে লাইট পাচ্ছে, রাইট? গ্যাংলিয়ন সেল প্রথমে লাইট পাচ্ছে, বাট গ্যাংলিয়ন সেল ইনিশিয়ালি কিছু করতে পারে না, রাইট? গ্যাংলিয়ন সেলের মধ্যে দিয়ে বাইপোলার সেলের মধ্যে দিয়ে তারপরে রডস অ্যান্ড কোনসে এসে লাইট পৌঁছাবে, রাইট? দেন রডস অ্যান্ড কোনস উইল প্রসেস দ্য সিগন্যাল and it will convert into electrical energy, then that electrical energy will be transmitted to bipolar cell and ultimately ganglion cell, and it will pass through the optic nerve, right? So the 10 layers of retina you need to remember. Before that we are going to rods and cones, okay. So rods and cones might be coming as a short note in your examination. So whether it is rod cell or cone cell, these cells are having 5 different parts, right? 5 different parts. One is outer segment, so outer segment connecting cilium, inner segment nuclear region and synaptic terminal, right? So these are the 5 parts of any photoreceptor cell, whether it is rod cell or cone cell. It has got these 5 parts: outer segment connecting cilium, inner segment nuclear region and the synaptic terminal. You see this is rod cell and this is cone cell. So by the shape we can easily identify what is rod cell and what is cone cell. Here it is the synaptic ending, here it is the connecting cilium, this is inner segment, this is outer segment, this is connecting cilium, and this is the nucleus, right? Okay. And these rods and cones, they are packed with mitochondria, okay. Okay, now rods, structure of rods. These are tall cylindrical rod cells, outer segment, inner segment, and the photopigment in the rod, it is called rhodopsin, okay, also called visual purple, right? The photopigment in the rod is called rhodopsin, and the photopigment in the cone cell, it is called photopsin or conopsin, right? Okay, no need to remember the details dimension of the rods and cones, that is never asked. So function of rod, okay. So rod cell, they are sensitive to very tiny, very small amount of light, but the problem is there is no sharpness, I mean no pixelation. If you compare it with our display in a mobile device, right? If you compare it with the mobile device, so resolution will be very poor when we see it with rods, right? Simply resolution will be very less, okay. But when we see with cones, the resolution will be high, sharpness will be high, right? So see what is written over here. So rod cell are responsible for low light vision. It is called scotopic vision, monochromatic vision, okay. Even rods are not sensitive to color sensation. So whenever you see with rods, you see black and white. It is a monochromatic vision, okay. It is also called scotopic vision. So it is sensitive to very tiny amounts of light, making them responsible for vision in a very dim light. Light is there, you will not be able to perceive color because your vision is scotopic vision. It is the type of monochromatic vision, and for this monochromatic vision, the cells responsible are your rods, right? Okay.
And remember, rods are more numerous in the periphery than in the central retina. Okay, if you see the retina, rods will be arranged rods into one rod. But okay, so the connection is not one to one. There are many rods that convert into one single bipolar cell. Okay, photoreceptor rods আর সেলের সঙ্গে রডস এন্ড কোনের সঙ্গে কিসের কানেকশন আছে? বাইপোলার সেলের কানেকশন আছে। বাইপোলার সেলগুলো আবার কোন সেলের সঙ্গে কানেকশন আছে? রডস এন্ড কোন সেল অ্যাক্টিভেট হবে, তারপরে বাইপোলার সেল অ্যাক্টিভেট হবে, তারপরে গ্যাংলিয়ান সেল অ্যাক্টিভেট হবে, রাইট? মাঝখানে আছে বাইপোলার সেল, যেটা রডস এন্ড কোনসের সঙ্গে গ্যাংলিয়ান সেলকে কানেক্ট করছে, রাইট? ওকে, সো there will be very low visual acuity, right? And it is high, sensitivity will be high, but there is low resolution, so you will see blurry image. So whenever you enter into a dark room, maybe after some time, due to dark adaptation, maybe after some time you will be able to see things, okay, but there will be no color sensation, and also the image formed will be blurry. You will see blurry image, resolution will be much less, right? And human retina contains large number of rod cell, approximately 90 to 120 million in compared to cone cells, right? Okay, now cones, I'm not going into the details of the structure of cones. You have already seen the picture, and the photopigment in the cone is called photopsin. It is also called conopsin, and cones are of three different types depending on the wavelength they are sensitive to. Okay, cone cells are sensitive to three different wavelength light. Okay, one is small, another is medium, and another is long. Okay, short wavelength sensitive to, which is sensitive to blue light. Okay, medium wavelength which is sensitive to green light, and long wavelength which is sensitive to red light. So those who are accustomed with computer and graphics and all these things, you know that with RGB, red, green, blue, we can form any color, right? So the thing is, cones, we have three different cones. One is sensitive to blue light, one is sensitive to red light, and another is sensitive to green light. So with the help of these three cones, we can identify all the colors, right? RGB. Okay, now the function of cones, cones can sense bright light, so we call it photopic vision. It requires high amount of light level to be activated. Cones are responsible for color vision, and it has got high visual acuity. Resolution is much higher in comparison to red, but yes, cones are not helpful in dim light. Okay, in darkness, cones will not help you. In darkness, rods will help you, but the resolution will be less. The image you see is a blurry image, and also it is monochromatic, almost black and white. Okay, when you are exposed to bright light, then only cones are activated, and there are three different types of cone, RGB cones, red, blue, and green cones. And with the help of these three different types of cones, you can perceive any color, right? And human retina contains approximately 4.55 to 6 million compared to rods, because you know rods are 100 to 120 million, whereas cones are 4.5 to 6 millions. Okay, so here is the difference between rods and cones, very frequently asked in the examination, and also comes in your theory examination as well, the difference between rods and cones. So shape, cylindrical and tapered or cone shaped, primary function, low light vision or scotopic vision. Here it is photopic vision or color vision, sensitive to light. It can detect single photons, okay, because sensitivity is very high. Here sensitivity is very low, more light is required to activate cones, right? Photopigment, here it is rhodopsin, one type, and here it is photopsin or conopsin, and there are three different types RGB. One is sensitive to short length, another is for medium length, another for long length of light. Color vision, rods do not help you in color vision, so monochromatic image, and cones help you in color vision, so trichromatic image. Visual acuity very low, blurry image for rods, and visual acuity is highest
in cones, right? So sharp, crisp, detailed image you can see with cones, right? Distribution more abundant in the periphery of the retina, right? Rods are more abundant in the periphery of retina, whereas cones are concentrated in the fovea, which is the center of the retina. Okay, quantity 90 to 120 million rods and cones 4.5 to 6 million, right? Dark adaptation slower for rods and faster for cones. Okay, now function of Muller cells, horizontal cell and amacrine cell in retina. Okay, function of Muller cells, horizontal cells and amacrine cells in retina. Okay, so what are those cells? First see the cells. First see the cells. So here is the rods and cone layer, here is the bipolar cell layer, and here it is the ganglion cell layer. But you see few cells in between. This spider-like cell, this one and this one. This one is called the Muller cell, okay, and this one is called ganglion cell and this one is called amacrine cell, okay. So it is basically a 3-layer structure, although we are calling it 10 layers of retina, basically it is 3 cell layer structure. First cell layer structure is the photopigment, second cell layer structure is the bipolar cell, and the third cell layer structure is the ganglion cell. And the ganglion cells are the ultimate cell which forms your optic nerve, right? But in between, some cells are allocated in between, and these are a Muller cell, the amacrine cells, Muller cells, amacrine cells, and horizontal cells. Okay, this is horizontal cell, this is Muller cells, and their function. The question is, what are their function? Okay. So Muller cell, it is the main glial or supporting cell. Okay, it is the main supporting cell in the retina, because retina, you know, it is a series of cells, rods and cones, then bipolar cell, then now coming to the major part. These were all in background. Now coming to the major part, which is visual pathway. Okay. Okay. So for visual, so if this is my retina, okay, this is my right eye, this is my retina. Okay, I can divide my retina into 2 halves. Okay, I'm showing you the picture. Next slide. Okay. So 2 eyes, right? This is for you. For you, it is left eye, it is right eye, right? It is left eye, it is right eye. Okay. Suppose yours. Suppose this pathway is yours. So this is your left eye, this is your right eye, right? Okay. So this is your total retina. This hemicircle is your total retina. This hemicircle, right? This hemicircle is your total retina. This is called temporal retina and this is called nasal retina. Clear? Temporal retina and nasal retina. Look at your left eye. Okay? Look at your left eye. This is called temporal retina and this red one called nasal retina. Right? Your nasal retina sees the temporal field of vision. এই জিনিসটা আগে ক্লিয়ার করো, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না। অল আদারওয়াইজ থার্ড ইয়ারে যখন অপথ্যালমোলজি পড়বে তখন অসুবিধা হবে, রাইট? দিস পার্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে এই রেটিনাটা দিয়ে আমি এই দিকটা দেখি আর এই রেড রেটিনাটা দিয়ে এই দিকটা দেখি। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? কে বুঝতে পারেনি? Okay, this half circle is my total retina. Okay, this red one is called the nasal retina and this one is called temporal retina. Okay, but nasal retina দিয়ে আমি temporal side এ দেখি আর temporal retina দিয়ে nasal side এ দেখি। ক্লিয়ার? মানে আমার রেটিনাটা যদি এরকম হয় তাহলে এই দিকটা দিয়ে এই দিকটা দেখি আর এইটা দিয়ে এই দিকটা দেখি, রাইট? মানে ক্রসিং হচ্ছে সামনে। ক্লিয়ার? This is retina, right? এটা nasal half আর এটা temporal half, right?
nasal half and temporal half. Through nasal half you see this, and through temporal half you see this. Clear? Okay. So first to observe that the nerve fibers are separated. Okay. The nerve fibers coming from the nasal half of the retina, it is located medially, and the nerve fibers which are coming from temporal side of retina, it is located laterally. Clear? And this is optic nerve, which is the collection of nerve fibers coming from temporal half of the retina and the nasal half of the retina. Okay, তাহলে রেটিনাটাকে পাশাপাশি যদি দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা টেম্পোরাল হাফ একটা নেজাল হাফ, তাহলে নেজাল হাফের রেটিনা থেকে যে গ্যাংলিয়ান সেলের অ্যাক্সনগুলো আসছে আর টেম্পোরাল হাফের রেটিনা থেকে যে গ্যাংলিয়ান সেলের অ্যাক্সনগুলো আসছে সেটা মিলে তৈরি করছে অপটিক নার্ভ, রাইট? দিস ইজ অপটিক নার্ভ, and the both optic nerves are meeting at a point called optic chiasma, right? At the level of optic chiasma, both the nasal fibers are crossing each other, right? Both the nasal fibers are crossing each other, but the temporal fibers are not crossing. Okay? Nasal fibers are crossing each other, but the temporal fibers are not crossing. Okay? Tahole after completing optic chiasma, it is called optic tract. Okay? Optic tract, which is moving to lateral geniculate body. Optic tract which is moving to lateral geniculate body. This part is called lateral geniculate nucleus or lateral geniculate body. This is a part of the thalamus, right? So this is called optic tract. Okay, so can you tell me what optic tract is composed of? Optic tract is composed of what? Okay, this is left optic tract. Suppose this is your eye, so this is your left optic tract. So tell me, left optic tract is composed of. Left optic tract is composed of. Left optic tract কি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে বল? Yes, right eye এর nasal fiber থাকছে আর left eye এর temporal fiber থাকছে, ঠিক আছে? তাহলে optic tract, left optic tract is composed of what? Left optic tract is composed of nasal fiber of the right eye and temporal fiber of the same eye. ठीक है? Clear? Okay. Then it is coming to lateral geniculate body. This is lateral geniculate body. From lateral geniculate body, it goes to visual cortex through optic radiation. Okay? This is called optic radiation. Okay? Okay. Now coming into details. Okay, so retina is the beginning of the visual pathway. I have discussed what is the temporal part of the retina and nasal part of the retina. Now signal transduction means light has to be converted into electrical signal so that it can travel through the nerve fibers. Retinal ganglion cells which forms the optic nerve, right? Each eye contributes a nerve composed of approximately 1.2 million fibers. Each eye te je optic nerve ache sekhane 1.2 million nerve fibers ache, and these nerve fibers are nothing but the axons of ganglion cells. Optic chiasma, so crossing of fibers, nasal retina fibers which see the temporal visual field from each eye cross the opposite side, whereas the temporal retina fibers do not cross, right? Okay, now in the lateral geniculate nucleus, of the thalamus, in the lateral geniculate nucleus, optic tract obdi bole diyechi, in the lateral geniculate nucleus of the thalamus, in the LGB, there are 6 layers, layer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Layer 1 and 2, it is called, মানে যে ফাইবার গুলো lateral geniculate nucleus এর, this is very important MCQ zone, এখান থেকে প্রচুর MCQ আসে every year, right? So lateral geniculate body 6টা লেয়ার আছে, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. এবার অপটিক ট্র্যাক্টের ফাইবার গুলো সব গিয়ে lateral geniculate বডিতে পড়ছে, right?
এবার ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির 1 and 2 সেগমেন্টে যে ফাইবারগুলো গিয়ে পড়ছে সেটাকে আমি বলছি ম্যাগনোসেলুলার পাথওয়ে, রাইট? ম্যাগনোসেলুলার পাথওয়ে, দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর মোশন অ্যান্ড স্পেশিয়াল ডেটা, মোশন সেন্স করে এটা, রাইট? আর লেয়ার 3 to 6 এটা পার্ভোসেলুলার পাথওয়ে, যেটা কালার আর ফাইন ডিটেল সেন্স করে। এখান থেকেই এমসিকিউ আসে, এই জায়গাটা এই দুটো লাইনই এমসিকিউ, রাইট? Layer 1 and 2 and layer 3 to 6, the magnocellular pathway and parvocellular pathway. Magnocellular pathway detects motion data, right? And parvocellular pathway detects color and fine details. This you have to remember, very important MCQ. Okay, next. Okay, see this is magnocellular pathway, lateral geniculate nucleus. It has got 6 layers. So 1 and 2 and 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 is parvocellular pathway for color, and magnocellular pathway is for motion. Okay, now the optic radiation. Finally, the optic radiation. Lateral geniculate nucleus থেকে, আচ্ছা ভিজুয়াল কর্টেক্স কোথায় আছে কে বলতে পারে? ভিজুয়াল কর্টেক্স কোথায় আছে? ভিজুয়াল কর্টেক্স মানে আমাদের কি কি কর্টেক্স আছে? প্যারাইটাল লোব আছে, টেম্পোরাল লোব আছে, অক্সিপিটাল লোব আছে। এর মধ্যে বলো তো কোন লোবে হেমারেজ যদি হয় বা কোন লোবে টিউমার যদি হয় তাহলে পেশেন্টের ভিশনে প্রবলেম হবে? অক্সিপিটাল। সো ইট ইজ দি অক্সিপিটাল লোব। ওকে, তাহলে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে ফাইনালি ফাইবারগুলো কোথায় যাবে? অক্সিপিটাল লোবে যাবে, রাইট? সো ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে যখন অক্সিপিটাল লোবে যাবে সেখানে দুটো পাথওয়ে যায়, এলজিবি থেকে দুটো পাথওয়ে যায়। একটা টেম্পোরাল লোবে যায়, ওকে, সো মেয়ার্স লুপ, ওকে, ইট ট্রাভেলস থ্রু টেম্পোরাল লোব, মানে টেম্পোরাল লোব হয়ে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে যায়। উই কল ইট মেয়ার্স লুপ অর ভেন্ট্রাল অপটিক রেডিয়েশন। আর আরেকটা পাথওয়ে প্যারাইটাল লোব দিয়ে পাস করে, এটাকে আমরা বলছি ডরসাল অপটিক রেডিয়েশন। দুটো অপটিক রেডিয়েশন আছে, একটা ভেন্ট্রাল অপটিক রেডিয়েশন যেটার নাম হচ্ছে মেয়ার্স লুপ, আর আরেকটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোব দিয়ে যায় যেটার নাম হচ্ছে ডরসাল অপটিক রেডিয়েশন। ওকে, এবার প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে তোমরা বললে যে অক্সিপিটাল লোবে যদি কোনো হেমারেজ হয়, বা টিউমার হয় তাহলে ভিশনের প্রবলেম হবে, বিকজ অপটিক cortex is located in the optic occipital lobe, right? But problem may also happen in the injury of temporal lobe, in the injury of parietal lobe, once the optic radiation is damaged, right? Because optic radiation, ventral optic radiation, it passes through temporal lobe and goes to occipital cortex, right? And the parietal lobe, or also called the dorsal optic radiation, it passes through parietal lobe and goes to occipital cortex, right? তাহলে অপটিক রেডিয়েশন আমাদের সবগুলো জানতে হবে যে রেটিনাতে ইনজুরি হলে কি হবে, অপটিক নার্ভে ইনজুরি হলে কি হবে, অপটিক ক্যাজমাতে ইনজুরি হলে কিরকম ভিশন হবে, অপটিক ট্র্যাক্টে ইনজুরি হলে কিরকম ভিশন হবে, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির মধ্যে ইনজুরি হলে কিরকম হবে, অপটিক রেডিয়েশনে ইনজুরি হলে কিরকম হবে, এবং অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ইনজুরি হলে কিরকম হবে, রাইট? ওকে, সো এবার সেটা আসছি। Okay, so it is the pathway in short, right? So optic nerve, crossing of both nasal fibers, optic chiasma, then optic tract, this is lateral geniculate nucleus, and two optic radiation. One optic radiation is called ventral or Meyers's loop, which passes through temporal lobe, and another optic radiation is called the parietal loop or the dorsal radiation, right? Okay, now come to visual field defects, which is the most clinically important thing, the visual field defect. Okay, so visual field defect এখানে কি হচ্ছে? সো ফার্স্ট ম্যাকুলা মানে কি রেটিনার যে সেন্ট্রাল জায়গাটা যেখানে কোন সবচেয়ে বেশি আছে, ওকে, সেখানে যদি কোনো ব্লিডিং হয় বা রেটিনাল ব্লাড ভেসেল থেকে হেমারেজ হয় তাহলে কি হবে? দেয়ার উইল বি সেন্ট্রাল স্কোটোমা, রাইট? তাহলে পেশেন্ট কি দেখবে? এখানে যে পিকচারটা আছে সেই পিকচারের সমস্ত ইনজুরিগুলো কিন্তু লেফট আইতে, ওকে, অল ইনজুরিজ আর ইন লেফট আই। এই জায়গাটা কিন্তু ভালো করে বোঝার আছে, এটা না বুঝতে পারলে এটা মানে চিরকাল লাগবে, মেডিসিনেও দেখবে এটা লাগছে। এই পিকচারটা ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট, এখন লাগছে, তারপরে অপথ্যালমোলজি পড়তে গিয়ে লাগবে, মেডিসিন পড়তে গিয়ে লাগবে, ওকে। সো এই জায়গাটা একটু কনসেন্ট্রেট করতে হবে, রাইট? সো ওয়ান্স দেয়ার ইজ ইনজুরি ইন দি ম্যাকুলা, ওকে, the patient will see this,
So we call it central scotoma. মাঝখানটা দেখতে পাবে না, চারদিকটা দেখতে পাচ্ছে। ওকে, we call it central scotoma. তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি বলে আমি মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছি না, চারদিকটা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, কোনো একটা পার্টিকুলার চোখে, রাইট? সো দ্য ইনজুরি ইজ দেয়ার ইন দি ম্যাকুলা, রাইট? ইনজুরি ইজ দেয়ার ইন দি ম্যাকুলা। নেক্সট, তারপরে যদি অপটিক নার্ভে, লেফট অপটিক নার্ভে ইনজুরি হয়, লেফট অপটিক নার্ভে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে সিম্পলি লেফট আইতে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওকে, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। সো ইট ইজ লেফট অ্যানোপিয়া। ওকে, তারপরে আমরা কোথায় ইনজুরি করছি? অপটিক কায়াজমাতে ইনজুরি করছি। তো আগেই যখন বললাম অপটিক কায়াজমাতে ক্রস করছে কে? দুদিকের নেজাল ফাইবার ক্রস করছে। ওকে, তাহলে এদিকের নেজাল ফাইবার আর এদিকের নেজাল ফাইবার এরা অপটিক কায়াজমাতে ক্রস করে। তাহলে অপটিক কায়াজমা ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি ইনজিওর্ড ডিউ টু, অপটিক কায়াজমার কাছে কি থাকে? Pituitary gland. Very nice, pituitary gland. So a case of pituitary adenoma or any tumor in the pituitary gland, okay, that will compress the optic chiasma. ওখানে নার্ভটাকে কম্প্রেস করবে, রাইট? আর অপটিক চিয়াজমাতে কি হয়? দুদিকের নেজাল ফাইবার এসে ক্রস করছে, রাইট? দুদিকের নেজাল ফাইবার এসে এখানে ক্রস করছে। আর নেজাল ফাইবারগুলো দেখে কোন দিকটা? টেম্পোরাল সাইডটা। ওকে, তাহলে আমি রাইট আইতেও ডান দিকেরটা দেখতে পারবো না, লেফট আইতে বাঁ দিকেরটা দেখতে পারবো না। ওকে, তাহলে উই কল ইট, দ্য পেশেন্ট উইল সি দিস। ওকে, মাঝখানে এদিকের নেজাল দেখতে পাচ্ছে, এদিকের নেজাল দেখতে পাচ্ছে, দুদিকের টেম্পোরাল সাইড দেখতে পাচ্ছে না। সো উই কল ইট bitemporal hemianopia. Bitemporal hemianopia, right? So due to injury of the optic chiasma, it is very frequently, you will see patients, right? It is very frequently happens in case of pituitary adenoma, a large pituitary tumor which compresses the optic chiasma and it causes bitemporal hemianopia. Patient will tell you that আমি এই চোখে এই দিকেরটা দেখতে পাচ্ছি না, এই চোখে এই দিকেরটা দেখতে পাচ্ছি না, right? So it is a case of bitemporal hemianopia due to pituitary tumor, right? Okay, next, optic tract injury. ও এখনই বললো অপটিক ট্র্যাক্ট কি দিয়ে তৈরি? অপটিক ট্র্যাক্ট সেম সাইডের টেম্পোরাল আছে আর উল্টো দিকের নেজাল ফাইবার আছে। ওকে, সেম সাইডের টেম্পোরাল আছে আর উল্টো দিকের নেজাল আছে। ওকে, তাহলে সেম সাইডের টেম্পোরাল এটা নেজালটা দেখে আর উল্টো দিকের নেজাল সেটা টেম্পোরালটা দেখে। তাহলে আমার লেফট আইতে হচ্ছে নেজাল ফিল্ড ডিফেক্ট, রাইট? লেফট আইতে নেজাল ফিল্ড ডিফেক্ট আর রাইট আইতে টেম্পোরাল ফিল্ড ডিফেক্ট। এটাকে আমরা বলছি রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। ঘেটে যাচ্ছে, নিজে ড্র করতে হবে, নাহলে মনে থাকবে না, রাইট? ওকে, নেক্সট, মেয়ার্স লুপ। মেয়ার্স লুপে যদি, মেয়ার্স লুপ কি? অপটিক রেডিয়েশন। দুটো অপটিক রেডিয়েশনের কথা বলেছি, একটা টেম্পোরাল লোব দিয়ে যায়, একটা প্যারাইটাল লোব দিয়ে যায়। যেটা টেম্পোরাল লোব দিয়ে যায় সেটাকে আমরা বলছি মেয়ার্স লুপ। সেখানে যদি ইনজুরি হয়, মেয়ার্স লুপে যদি ইনজুরি হয়, এখানে আমরা লেফটে ইনজুরি দেখিয়েছি, লেফট সাইডে ইনজুরি দেখিয়েছি, তাহলে আমার হবে রাইট আপার কোয়াড্র্যান্ট টনোপিয়া। ওকে, রাইট আপার কোয়াড্র্যান্ট টনোপিয়া, রাইট আপার হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া উইথ ম্যাকুলার স্পেয়ারিং। ওকে, ম্যাকুলার স্পেয়ারিং কেন হবে? বিকজ ম্যাকুলাতে, আমি আগেই বলেছি, ম্যাকুলাতে প্রচুর কোনস কনসেন্ট্রেটেড আছে, সেই জন্য ম্যাকুলা ইউজুয়ালি, রাইট? ম্যাকুলা। ওকে, তাহলে হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া এখানেও হচ্ছে, আবার in the visual cortex and not in the optic tract. Optic tract ইনজুরি হলে যেরকম হয়, visual cortex এ ইনজুরি হলেও সেরকমই হওয়ার কথা। But the difference is, once the injury is in the visual cortex, it will be associated with macular sparing, মানে মাঝখানে টিউবুলার ভিশনটা থাকবে, রাইট? মাঝখানে সেন্ট্রাল ভিশনটা থাকবে। It happens with PCA infarct. Okay, posterior cerebellar artery, not cerebellar. Transduction mechanism, এবার অ্যাকচুয়াল তোমাদের এটা লং কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে? এতক্ষণ যেটা বললাম সেগুলো ভাইবার কোশ্চেন অথবা শর্ট নোট, রাইট? এবার অথবা এমসিকিউ জোন। ওকে, এখন যেটা ডিসকাশন শুরু হবে, মেবি আজকে শেষ হবে না। ওকে, সেটা হচ্ছে ফটো ট্রান্সডাকশন মেকানিজম। ফটো ট্রান্সডাকশন মেকানিজম মিনস হাউ লাইট এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ওকে, যেরকম ইয়ারে ছিল হাউ সাউন্ড এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, এখানে হাউ লাইট এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ওকে, সো ফটো ট্রান্সডাকশনে ঢোকার আগে একটা কথা আই মাস্ট সে দ্যাট if I switch off all the lights
and if I close all the windows গুলো black cover করে দিই তাহলে তুমি তো কিছু দেখতে পাবে না, okay, nothing like that. We see something, the black, we need to see black, okay, this is an active phenomenon. আমরা যখন অন্ধকার ঘরে, একদম অন্ধকার ঘরে কোনো আলো নেই, যখন আমরা দেখি, this is an active phenomenon, ওই সময় অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হয় এবং আমাদের ব্রেনে যায়, right? So actually what, if you ask me what blind people see, okay, blind people কি দেখে, actually কিছুই দেখে না, no darkness কেও দেখতে হয়, right? You have to see darkness is a sensation, it is an active sensation. Your visual cortex is working when you are in darkness, right? And what blind people see nothing, not even darkness. Getting my point? Okay. Once there is a movie called Black, দেখেছে কেউ? So blind people do not see black, okay, blind people do not see black, they see nothing, okay, there is no sensation. But darkness is an active sensation, you need to see dark, right? You need to see dark, it is an active thing when your rods and cones are working, right? Your rods and cones are working, your bipolar cells are working, your ganglion cell is working, and if you take signal from your occipital cortex, your occipital cortex is working, right? So darkness you have to see, this is the first concept you need to grow. So darkness is an active phenomenon when action potential is being generated in the optic nerve, and it is going through the lateral geniculate body, optic radiation, and finally your optic cortex, okay. Darkness you have to see, okay, and blind people do not see anything, right? Not even darkness, okay. Many people have got this concept that blind people see darkness. No, blind people see nothing, okay. Your eye has to be healthy to see darkness, right? Okay. So phototransduction mechanism. So phototransduction is the process by which light energy is converted into electrical signals in the photoreceptor cells. Rods আর কোন সেলের মধ্যে লাইটটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে, this is called phototransduction, right? And unlike, this is very important, that is why I have highlighted it, unlike most sensory system where a stimulus causes depolarization, আমরা বেশিরভাগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে দেখেছি যখন টাচ সেন্সেশন, পেন সেন্সেশন বা অডিটরি সেন্সেশন, সবসময় আমরা কি দেখেছি যে কখনো যখন কোনো সেন্সেশন তৈরি হচ্ছে নার্ভের মধ্যে, there is depolarization, even সব জায়গাতেই, যেখানে even in heart, in ECG also we have seen depolarization, okay. So depolarization হবে, তারপরে আমার কিছু একটা সেন্সেশন হবে, রাইট? তারপরে আমি বুঝবো ডিপোলারাইজেশন। বাট দ্য কন্ট্রাস্ট হিয়ার ইন আই ইজ দ্য টার্গেট ইভেন্ট ইজ হাইপারপোলারাইজেশন, ওকে। দ্য টার্গেট ইভেন্ট ইজ হাইপারপোলারাইজেশন। আমার এরকম মনে হতে পারে যে ফটোরিসেপ্টর সেলগুলো লাইক রডস অ্যান্ড কোন সেলগুলো ডিপোলারাইজেশন হবে, তারপরে সেই ডিপোলারাইজেশনটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে কনভার্ট হয়ে বাইপোলার সেল দিয়ে, গ্যাংলিয়ন সেল দিয়ে, অপটিক নার্ভ দিয়ে যাবে না, এটা নয়, ওকে। What actually happens in rods and cones, it is not depolarization, rather it is hyperpolarization, মানে সেলগুলো আরো নেগেটিভ হয়ে যায়, রাইট? রডস অ্যান্ড কোন সেলগুলো আরো নেগেটিভ হয়ে যায়, রাইট, ডিউরিং when lights falls on retina, ওকে। যখন রেটিনার উপর আলো পড়ে তখন রডস অ্যান্ড কোন হাইপারপোলারাইজ হয়ে যায়, ওকে। বাট অন্য সমস্ত সেন্সেশনের ক্ষেত্রে দ্য রিসেপ্টর, এখানে রিসেপ্টরটা হচ্ছে রডস আর কোনস, ঠিক আছে। ওখানে রিসেপ্টর কি ছিল, অডিটরিতে রিসেপ্টর কি ছিল, হেয়ার সেল, মনে আছে? অডিটরিতে রিসেপ্টর ছিল হেয়ার সেল। তাহলে আমাকে সাউন্ড এনার্জিটা যদি আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে হয় তাহলে হেয়ার সেলকে ডিপোলারাইজ হতে হতো, কিন্তু এখানে রডস অ্যান্ড কোনসকে ডিপোলারাইজ হলে হবে না, হাইপারপোলারাইজ হতে হবে, রাইট, তবে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল তৈরি হবে, রাইট। So rods and cones, unlike most sensory system where a stimulus causes depolarization and action potential, light actually causes hyperpolarization of the photoreceptors, leading to a decrease in neurotransmitter release, okay. This is the major concept you need to grow, right? All sensation is related with depolarization, but for vision it is hyperpolarization, okay. Okay, in dark, এটা বলেই শেষ করে দেবো। ইন ডার্ক, হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ডার্ক, যখন অন্ধকার থাকে তখন কি হয়, ওকে।
নর্মালি আমাদের রডস আর কোনস যে সেলগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ক্যাটায়ন ঢোকে, সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম, প্রচুর ক্যাটায়ন ঢুকতে থাকে, রাইট? ক্যাটায়ন কেন ঢোকে? দিস সোডিয়াম চ্যানেল অর ক্যালসিয়াম চ্যানেলস, দিস আর সাইক্লিক জিএমপি গেটেড। এই জায়গাটা সবাই পড়ে আসবে পরের দিন, নাহলে বোঝানো খুব মুশকিল, ঠিক আছে? মানে আই ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট, ঠিক আছে? ভিশন ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট, অডিটরি থেকেও অনেক কঠিন, রাইট? সো নর্মালি ইন ডার্কনেস, যে কারণে বললাম যে ডার্কনেস ইউ হ্যাভ টু সি, ইট ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ ফেনোমেনন। ডার্কনেস দেখতে গেলেও ভালো চোখ লাগে, রাইট? চোখ খারাপ হলে ডার্কনেসও দেখা যায় না, রাইট? ব্লাইন্ড লোকে ডার্কনেসও দেখে না। তো ডার্কনেস একটা অ্যাক্টিভ ফেনোমেনন, সেটা বোঝানোর জন্য বলছি। ডিউরিং ডার্কনেস, যখন ডার্ক থাকে তখন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো রডস আর কোনের মধ্যে ঢুকতে থাকে, হাই ফ্লো। ওকে, এই যে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো আছে, দিজ আর ক্যাটায়ন চ্যানেলস, সাইক্লিক জিএমপি গেটেড ক্যাটায়ন চ্যানেল। যখন সেলের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকবে, তখন সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম ঢুকবে, রাইট? সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকলেই সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম ঢুকবে। এবং নর্মালি অন্ধকারে তখন সাইক্লিক জিএমপি সেলের মধ্যে অনেক বেশি, রডস আর কোনসের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি অনেক বেশি। সেই সাইক্লিক জিএমপি দিয়েই চ্যানেলগুলো ওপেন হয়। ওকে, তাহলে সাইক্লিক জিএমপি বেশি আছে মানে চ্যানেলগুলো ওপেন আছে, তাহলে প্রচুর সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম ঢুকবে, তাহলে সেলটা কি হবে? ডিপোলারাইজ থাকবে। ওকে, সেলটা ডিপোলারাইজ থাকবে। তাহলে ডিউরিং ডার্কনেস সেলটা ডিপোলারাইজ থাকে। ওকে, অন্ধকার যখন থাকবে তখন রডস অ্যান্ড কোনস ডিপোলারাইজ থাকবে, রাইট? So dark current and depolarization, the continuous influx of positive ions through these open channels create a steady current, and it is called dark current. Okay, it is called dark current. Okay, and this depolarized state of rods and cones keep voltage gated calcium channels at the synaptic terminal, leading to continuous release of neurotransmitter glutamate into the downstream bipolar cell. Okay, তাহলে অন্ধকার যখন থাকছে তখন রডস অ্যান্ড কোনস ডিপোলারাইজ থাকছে। ওকে, তখন রডস আর কোনস ডিপোলারাইজ থাকছে, ডিপোলারাইজ হওয়ার জন্য গ্লুটামেট রিলিজ করছে জাংশনে। কোন জাংশনে? রডস আর কোনসের সঙ্গে কোন সেলের জাংশন আছে? রডস আর কোনসের সঙ্গে কোন সেলের জাংশন আছে? বল রে, বাইপোলার সেল। রডস আর কোনসের সঙ্গে বাইপোলার সেলের জাংশন আছে, তাই তো? তাহলে সেই জাংশনে, সেই সাইনাপসে প্রচুর গ্লুটামেট সিক্রেট হচ্ছে। ওকে, প্রচুর গ্লুটামেট সিক্রেট হলে বাইপোলার সেলগুলোও অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। ওকে, বাইপোলার সেলগুলো অ্যাক্টিভেট হচ্ছে এবং অ্যাকশন পটেনশিয়াল অপটিক নার্ভ দিয়ে অপটিক কর্টেক্সে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস ডার্কনেস তুমি দেখছো, রাইট? ইউ আর সিইং ডার্কনেস। এরপরে নেক্সট দিন যেটা শুরু করব, এরপরে যদি লাইট পড়ে, হঠাৎ করে লাইট পড়লো, তাহলে এই টোটাল সিস্টেমটার কি চেঞ্জ হবে? ওকে, এটা একটু পরে আসবে, তাহলে পরের দিন বোঝাতে সুবিধা হবে। ওকে, চলো।